こんにちは。Welcome to this channel. In this video, first you'll hear the full story in Japanese, and then we will break it down with useful examples. In this video, I especially explain words used in Japanese daily life as well as words like while, darling, if, when, and more. 準備はいいですか？スタート。ただいま。おかえりなさい。お母さん、3時のおやつをください。家に帰ったら、まず手洗い、うがいをしてください。わかりました。カピマルが手を洗っている間に、お父さんに電話をかけましょう。はい、もしもし。もしもし、今日の晩ご飯はカレーです。今日は同僚と飲みに行くので、晩ご飯はいりません。何時に帰ってきますか？帰りは遅くなります。飲みに行くときは、もう少し早く連絡をしてください。ごめんなさい。もう、お父さんが帰ってこないなら、今日の晩ご飯は冷凍食品で手抜きします。あ、お母さんが寝ています。お母さんが寝ているうちに、お菓子をたくさん食べましょう。いただきます。ちょっと、何をしているんですか？そんなにお菓子を食べたら、晩ご飯が食べられませんよ。すみません。ただいま。おかえりなさい。お母さん、3時のおやつをください。ただいま is short for ただいま帰りました。I'm home. It can be used in both casual and formal situations. It's said when you come back home. おかえり casual and おかえりなさい formal are words said by someone at home to a person who has come back. When you enter someone's house, you say お邪魔します。I will disturb you. The people living in the house say はいどうぞ Yes, go ahead. ようこそ Welcome. いらっしゃい Welcome, come on in. いらっしゃい is casual. If you are already inside the house and run into the family member, you say お邪魔しています I am disturbing you. 3時のおやつ 3 o'clock snack. 3時 is 3 o'clock. おやつ is snack or sweets. In Japan, it's a custom to give children snacks or sweets at 3 o'clock. This is called 3時のおやつ or simply おやつ。家に帰ったら、まず手洗い、うがいをしてください。わかりました。家に帰ったら、まず手洗い、うがいをしてください。When you get home, please wash your hands and gargle first. 家に帰る is get home. 家 is home or house. 帰る is going home or going back where you came from. まず is first or first of all. 手洗い is wash your hands. うがい is gargle. Blah 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 たら blah 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 expresses the condition or timing. It has a nuance similar to when, after, or if. テレビをつけたら天気予報が始まりました。テレビをつけたら天気予報が始まりました。When I turned on the TV, the weather forecast started.
テレビをつける is turn on the TV. テレビ is TV. 天気予報 is the weather forecast. 天気 is weather. 始まりました is the past tense of 始まります。宿題が終わったらテレビを見ていいです。宿題が終わったらテレビを見ていいです。After you finish your homework, you can watch TV. 宿題 is homework. 終わる is finish. 見ていい is you can watch TV. 見る is watch. 時間があったら手伝ってください。時間があったら手伝ってください。If you have time, please help me. 時間 is time. 手伝ってください is please help me. 手伝う is help. 雨が降ったら出かけません。雨が降ったら出かけません。If it rains, I won't go out. 雨が降る is verb rain. 雨 is noun rain. 出かけません is I won't go out. Affirmative form is 出かけます。カピマルが手を洗っている間にお父さんに電話をかけましょう。カピマルが手を洗っている間にお父さんに電話をかけましょう。While Kapimaru is washing his hands, let's call dad. お父さん is dad. In this story, お父さん refers to Kapimaru's father, who is the mother's husband, but he is being called お父さん in the family member. 電話をかけましょう is let's call. 電話をかける is call. 電話 means phone. ブラブラブラている間にブラブラブラ refers to a situation where one action continues while another action occurs. It has a nuance similar to while, during, or in the meantime. 映画を見ている間に全部食べました。映画を見ている間に全部食べました。While watching the movie, I ate it all. 映画 is movie. 見る is watch. 全部 is all. 食べました is the past tense of 食べます eat. 先生が説明している間にノートを取ります。先生が説明している間にノートを取ります。While the teacher is explaining, I take notes. 先生 is teacher. 説明する is explain. ノートを取る is take notes. ノート is note. はい、もしもし。もしもし。今日の晩ご飯はカレーです。もしもし is a greeting used when making or answering a phone call. It can be used in both formal and casual situations. When the person you are talking to is spacing out or not listening, you can also say もしもし like, hey, are you listening? It can also sound a bit testing, so I recommend using it only among close friends. 今日は同僚と飲みに行くので、晩ご飯はいりません。今日は同僚と飲みに行くので、晩ご飯はいりません。I'm going out for drinks with my coworkers today, so I won't need dinner. 今日 is today. 同僚 is coworkers. 飲みに行く is going out for drinks. 飲む is drink. 晩ご飯 is dinner. These are words commonly used in the workplace. 同僚 is someone who works together with you in the same company,
Specifically, people who join the company at the same time are called 同期. 上司 is someone who holds a higher position than you. 部下 is someone you are in a position to guide and manage. 先輩 is someone who joined the company before you or has more experience, though the relationship can be equal. 後輩 is someone who joined the company after you or has less experience, though the relationship can be equal. 何時に帰ってきますか？帰りは遅くなります。飲みに行くときはもう少し早く連絡をしてください。ごめんなさい。飲みに行くときはもう少し早く連絡してください。When you go out for drinks, please contact me a little earlier. もう少し is a little. 早く is early. 連絡してください is please contact me. 連絡する is contact. blah 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 時は blah 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 refers to the moment or the situation when something happens. 彼氏と会うときはお化粧をします。彼氏と会うときはお化粧をします。When I meet my boyfriend, I put on makeup. 彼氏 is boyfriend. 会う is meet. お化粧 is makeup. 旅行に行くときは写真をたくさん撮ります。旅行に行くときは写真をたくさん撮ります。When I go on a trip, I take a lot of photos. 旅行 is trip. 行く is go. 写真 is photos. たくさん is a lot. 撮る is take. もう、お父さんが帰ってこないなら、今日の晩ご飯は冷凍食品で手抜きします。お父さんが帰ってこないなら、今日の晩ご飯は冷凍食品で手抜きします。If Dad isn't coming home, I'll slack off with frozen foods for today's dinner. 今日の晩ご飯 is today's dinner. 今日 is today. 晩ご飯 is dinner. 冷凍食品 is frozen foods. 手抜きする is slack off. It means to cut corners or do something less properly than you should. blah 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 なら blah 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 is used to express the result or action that occurs if a certain condition is met. 雨なら傘を持って行ってください。雨なら傘を持って行ってください。If it rains, please take an umbrella. 雨 is rain. 傘 is umbrella. 持って行く is take. 持つ is have. 行く is go. 時間があるなら映画を見に行きましょう。時間があるなら映画を見に行きましょう。If you have time, let's go see a movie together. 時間がある is I have time. 時間 is time. 映画 is movie. 見に行きましょう is let's go see. 見る is see. 行く is go. あ、お母さんが寝ています。お母さんが寝ているうちにお菓子をたくさん食べましょう。お母さんが寝ているうちにお菓子をたくさん食べましょう。While mom is sleeping, let's eat lots of snacks. 寝る is sleep. お菓子 is snacks. たくさん is a lot. 食べましょう is let's eat. 食べる is
eat. Blah 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 うちに blah 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 means doing something while a certain condition or state is ongoing. 元気なうちに旅行に行きたいです。元気なうちに旅行に行きたいです。While I'm still healthy, I want to go on a trip. 元気 is healthy. 旅行 is trip. 行きたい is I want to go. 行く is go. 忘れないうちにメモしてください。忘れないうちにメモしてください。The literal translation is, please take notes while you don't forget. 忘れない is I or you don't forget. 忘れる is forget. メモしてください is please take notes. メモする is take notes. What's the difference between blah 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 っている間に blah 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 and blah 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 うちに blah blah blah. blah 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 っている間に blah 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 emphasizes two things happening at the same time. blah 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 うちに blah 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 emphasizes doing something before the situation changes. いただきます。ちょっと、何をしているんですか？いただきます is a greeting said before starting a meal. It expresses respect for the people who prepare the food and for the ingredients that were used, but it does not have any religious meaning. After finishing a meal, you say, ごちそうさまでした。If someone who prepared the meal arrives while you are already eating, you say, いただいています。そんなにお菓子を食べたら晩ご飯が食べられませんよ。すみません。There are various ways to call your mother. お母さん。This one is the normal way. Mama. This one sounds childish. おふくろ。This is often used by men to call their mother and has a slightly old-fashioned feel. おかん。This is Kansai dialect, but more young people are using it regardless of the region. When talking to someone about your own mother, you say, 母。There are various ways to call your father. お父さん。This one is the normal way. パパ。This one sounds childish. 親父。This is often used by men to call their father and has a slightly rough and muscular tone. おとん。This is Kansai dialect. When talking to someone about your own father, you say 父。問題。今日の動画はどうでしたか？まだ時間があったら忘れないうちにもっと勉強してください。疲れた時はおやつを食べましょう。See you in the next video. Bye bye.